Amigos de la OSPA, una semana más con todos ustedes. Esta vez con el maestro Perry So. Es la segunda semana que está con nosotros. La semana pasada hizo un concierto de escolares, hicimos los cuadros de una exposición y esta semana un concierto ya de abono para todos ustedes, donde tocamos un concierto de violín de Béla Bartók, el número 2, y la sinfonía número 3, Renana, de Schumann. Maestro, thank you very much for joining us. We appreciate very much your time with us. Thank you for having me. Entonces, queremos empezar un poco con él, hablando un poco de su carrera, de las inquietudes que él tiene, de la música que él hace, porque hemos leído que él interpreta desde el barroco la gran música clásica y romántica y también la música contemporánea. Maestro, you try to do, we have reading about you, and you do a lot of baroque music, classical, romantic music, and the new stuff. Yes. You are interested in everything. I think so. I think, especially as a young musician, for me it's so important to learn about just all the great music that's been composed over the years. And for me, I think it's very important. You speak about the new music, the living people, and yeah. Sometimes for me it's very exciting to meet someone and to hear the wonderful music that they're making, that they're creating, and at least to help them find a place to perform. Entonces nos cuenta que efectivamente como un músico joven él trata de descubrir todo lo que hay escrito y sobre todo lo que yo le dije, la nueva música. Él le gusta estar en contacto con los nuevos compositores, ver qué es lo que hacen ellos de nuevo y tratar de juntos hacer la música nueva. There is a big issue here in Spain now in Madrid in the Teatro Real because the general manager Gerard Mortier is famous. Yes. Man. For this season, he's going to make a real weird season with no Verdi, no Puccini, no Donizetti, no Bellini, only one Mozart, only Electra by Strauss, and then all absolutely new stuff. What do you think about that? Le estoy preguntando que en el Teatro Real ahora hay una gran discusión porque su nuevo director general no ha programado nada de estos grandes compositores, solamente hay una ópera de Mozart, una ópera de Strauss y todo lo demás es música totalmente nueva. A ver qué piensa el maestro sobre esto. I don't know the situation exactly there. I'm sure they have their reasons, but for me personally, it's most important that we have a balanced diet. You know, it's like when you eat a meal, you need always some vegetables and you need some meat and some potatoes. It always has to be a good mix. And I think that's also, as musicians, for us, it's very good because we can learn to be flexible and we can play in different styles, and that's very important for our training, but it's also very important for us, for our hearts, so we can change all the time. Entonces dice que para él hay que mantener una dieta equilibrada con todo tipo de comidas y sobre todo para nuestro corazón y para nuestro alma de músico el tener un poco de todo, no solamente demasiado de una cosa y no de las demás, y además también para nuestro entrenamiento, para nuestro quehacer diario, el tocar un poco de todo. But if we do a lot of things, we do some bits of every kind of music, we can't go deep, we can't dig inside the music. Yeah, that's very true. And so sometimes it's very important to say, do some festivals when you do all of the Brahms symphonies, maybe all the Tchaikovsky symphonies, so we have the time to really, learn together how to play something very well. But at the same time, it's, on even a program of Tchaikovsky, we can put something very interesting for the opening, just to give it a little bit more spice. And, that's also what is so fun and also what is so difficult about programming. You have to find things that work together very well. Entonces lo que está diciendo es que efectivamente, si realmente, yo le preguntaba si hacemos tantas cosas de tantos diferentes estilos, realmente nunca profundizamos en nada. Y él dice que claro, que es interesante pues hacer ciclos sobre las sinfonías de Brahms o de Tchaikovsky o cualquier otra cosa, pero a la vez es un bonito reto el hecho de tener que programar al lado de una sinfonía de Tchaikovsky algo que encaje bien con ello en un principio del concierto. Bueno, esto que hablamos siempre de las programaciones, ¿no? Todo este tipo de cosas. Maestro, let's talk. Ahora yo quiero agradecerle al maestro el trabajo que hizo con nosotros la semana pasada en un concierto de escolares, donde los niños siempre hacen mucho ruido, donde tocamos con luces de foso, y sin embargo él quiso tocar los cuadros de una exposición realmente muy bien hechos,
para habernos presentado en cualquier, se ensaya poco, etcétera. Y sin embargo, el concierto que hizo fue realmente tremendo. Gracias también a Martin, el trompeta, a David, el tuba, Manolo, el trompa, no quiero olvidarme de nadie, pero maestro, we want to thank you very much because of the concert of the last year, because the last week, because you know, a lot of kids here, a lot of noise, pit lights, few rehearsals, but we had a really nice time playing. For me as well, I thought that was really tremendous. How, I mean, I think as you were saying, it's not an easy piece, especially for some of the solo passages. And I thought to play some of those solos 4 times in 2 days, it was just absolutely wonderful. The quality and the excitement that we played every time. So I thought I had a wonderful time as well. Thank you very much. Dice que él también se lo pasó muy bien, que comprende que es muy difícil tocar 4 veces seguidas la misma cosa para los niños y que sin embargo él disfrutó mucho con nosotros de esto. And now Schumann, which is quite difficult for the orchestra, because you know even Mahler rewrote the music. Le estoy preguntando que los cuadros es una obra muy, no fácil, pero muy difícil para algunos solistas, pero sin embargo es fácil de tocar para la orquesta, es comprensible. Él de hecho nos ponía muchos ejemplos que nos ayudaban a entender lo que él piensa de la música. Sin embargo, Schumann, incluso Mahler reorquestó las 4 sinfonías. Eso es que no es sencillo de tocar. I personally am of the opinion that it's actually possible to play the Schumann symphonies as he wrote them. You have to make some changes. Maybe sometimes, you know, he asked for triple forte, and it's just not a very good idea. But you know, I think it's probably a generational thing as well. From the earlier generation of conductors, many of them would go and change. You know, sometimes put one extra instrument or take away some instruments. I think maybe in the younger generation now, we try very hard to make something of the original and to see what is possible with the original. And I think also orchestras now are at such a very high level that it's possible to make these small changes in the rehearsal and not have to go and change the parts so much. So I think it's a wonderful challenge. As you say, it's very difficult. But I think, you know, this morning we at least we conquered the first movement. I think we have some success with that. Entonces nos cuenta que efectivamente la vieja generación de los directores les gustaba mucho con sinfonías de Schumann o con piezas que no sonasen inmediatamente bien, cambiar matices, quitar algunos instrumentos, añadir otros aquí o allí, y sin embargo la nueva generación, como es él, trata lo más posible de mantener y de ser fiel a los originales que escribieron los directores. Y piensa que bueno, que en esta mañana de ensayos que hemos tenido, pues que estamos consiguiéndolo, que por lo menos el primer movimiento estamos consiguiendo ya encauzarlo. Estamos al lunes todavía, falta tiempo de ensayo. Maestro, I was thinking, le voy a preguntar ahora que tenemos la guerra en Libia, el terremoto de Japón, hay líos por todas partes. La gente, ¿qué espera cuando viene a una sala de conciertos? En aquella época, cuando Schumann escribió su sinfonía, también había follones en Europa, en Hungría, en Francia, en España, las guerras carlistas. Había follones en todos sitios. I think in our times we have this disaster in Japan, the earthquake, we have this war in Libya, we have issues in all the world. But when Schumann wrote this symphony, it was the same. Here in España, civil war. In France, Leon Bonaparte. In Italy, wars against the cities. In Hungary, everywhere. What do people expect when we go to a concert and hear this music? Is this a happy music? Is this Well, Schumann, of course, had a very unhappy life, and he wrote this when he was about 40 years old, and not too long afterwards, he went crazy and died. And I don't know how much it was because of the historical surroundings also that made it very difficult for someone so sensitive like him. But you know, I think we go to concerts because we need spiritual uplift. We need a little bit of help from the great artists, just to remind us how important it is to remain positive
And I think this symphony is actually one example of someone who obviously had a lot of struggles, but in the music you feel this love of nature, of course, and of course here in Asturias there's a lot of nature to love, but it's also, you know, someone who has a very mature kind of optimism, and you know, the beauty of the music can, of course, inspire us very much, especially, you know, things like the fourth movement, this combination of spiritual and beauty. And so hopefully, you know, our audiences will find that this music will give them something happy or something at least comforting to take away. Entonces dice que espera que por lo menos la gente que venga a ver estos conciertos pues se lleve algo, como dijo, algo de belleza, algo que les reconforte de los tiempos en los que estamos viviendo. Y efectivamente nos contaba que Schumann compuso esta sinfonía cuando tenía 40 años, a punto ya de volverse loco, había follones por todas partes, y sin embargo ese amor por la naturaleza, que él ha visto ya en Asturias, en 4 días que lleva aquí ya ha visto la naturaleza que tenemos aquí, pues eso fue lo que le inspiró y eso es lo que él quiere expresar un poco en su música. Bueno, pues espero que lo consigamos, espero que tengamos 2 buenos conciertos en Avilés, aquí en Oviedo. Le deseamos lo mejor para su carrera y que vuelva pronto, que disfrute también aquí. Maestro, thank you very much for the time. Enjoy your concerts here and good luck for your career. Thank you very much, maestro. Thank you. Pedro, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene, amigos de la OSPA.